Dua when wearing clothes. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. Dua when wearing clothes. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. All praise belongs to Allah, the one who clothed me with this cloth and gave it to me without any power and ability from me. Dua upon sneezing and the replies. Upon sneezing, Alhamdulillah, all praise be to Allah. Reply to a sneeze, Yarhamukallah, may Allah have mercy on you. Counter reply, Yahdikumullah wa yuslih balakum, may Allah guide you and set your affairs straight. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, if any one of you sneezes, you should say, Alhamdulillah. In reply, those with him should say, Yarhamukallah. One should then respond by saying, Yahdikumullah wa yuslih balakum. On sneezing, Alhamdulillah. On sneezing, Alhamdulillah. Alhamdulillah. All praise be to Allah. Reply to a sneeze, Yarhamukallah. 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 May Allah have mercy on you. Counter reply, Yahdikumullah wa yuslih balakum. 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 May Allah guide you and set your affairs straight. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, if any one of you sneezes, you should say, Alhamdulillah. In reply, those with him should say, Yarhamukallah. One should then respond by saying, Yahdikumullah wa yuslih balakum.